이번 종합 토론은 포스트 코로나 시대 ICT와 D.N.A 기반 교육의 의미, 그리고 미래 교사의 역할은 무엇인지를 주제로 다루고자 합니다. 이를 위해 두 분의 해외 패널과 국내 패널 두 분을 함께 모셨습니다. 이번 종합 토론은 대회사를 맡아주신 김영훈 교수님께서 좌장으로서 함께 진행을 해주시겠습니다. Okay, the topic of this panel discussion is the meaning of ICT and D.N.A-based education in the post-COVID-19 era, and what is the role of the teachers in the future. For this discussion, we have invited two international panelists, Per Perun, Deputy Director of MOEYS Department of IT, and Sok Sarin, Chevening Scholar of the University of Huddersfield, UK, and the two domestic panelists, Mr. Lee, the representative of the Matrix AI Lab, and Jung Jong-ho from Jakarta Korean International School, and the Professor Kim Young-hoon, who gave the opening remark, will serve as the moderator for this session. Okay, the professor, may I request you to proceed? All right. Okay. Thank you very much for my introduction from the local organization committers, Shin Dae-yong, and I wanted to introduce by myself again. I'm Professor Young-hoon Kim, working in Korean National University of Education, especially currently I'm in charge of the Education Research Institute as a dean and a director. And I have been doing, I have been involving this project over 3 years. And personally, I would like to give my gratitude to all of the participants, especially presenters and panel discussants. So before starting this panel discussions, I want to emphasize two directions. The first one is it is important to give your comment or suggestion from the discussant. The two from abroad, especially in Cambodia, two from the domestic in South Korea. And second direction is the questions from the floor. So after the comment or suggestion from the four discussant, I also expecting to get some comment or suggestion or questions from the floor. So actually, it is time to start each discussant suggestion or comment for previous 3 presenters' papers. I was told that all of 4 panel discussants have been already experiencing the practical the activities, especially for high frontiers technology application, including artificial intelligence or digital contents application in a school level. So would you please start the first comment or suggestions? Teacher Jung Jong-ho. 먼저 이렇게 몇몇 나라들이랑 이렇게 교류를 한 적이 있어요. 그래서 아프리카 6개국 컨텐츠도 만든 적이 있고, 그다음에 뭐 몰도바, 유럽의 최빈민국이라고 하는 몰도바의 ICT 강의를 한 적도 있고, 이런 걸 보면서 한국 안에서만 느끼는 이 교육의 질이 상당히 높다고 생각이 듭니다. 그리고 이제 세계적으로도 우리 한국의 이런 인공지능이나 ICT 교육을 필요로 하는 곳이 많다고 많이 생각이 들고요. 그리고 제가 생각하기에는 예전의 교육은 그래도 작년만큼만 하면 된다라는 게 좀 강했어요. 하지만 이제는 너무 새로운 것들이 거대한 파도처럼 쏟아져 내리고 있고, 이거를 선생님들이 이건 필요하다,
필요하지 않다라는 것을 구별하는 것도 굉장히 중요하다고 생각이 들고요. 그리고 이런 것을 일회성의 뭐 체험 위주의 교육도 물론 중요하긴 하나 이거를 이제 심도 있게 적용을 해서 깊이 지속적인 발전을 할 수 있도록 하는 것도 되게 중요합니다. 여기서 적용에는 특히나 이런 ICT 그리고 인공지능 기반이 중심이 될 것이고요. 그래서 특히나 아까도 말씀드렸지만 교육 시스템을 잘 꾸려놓고 그리고 선생님들끼리 합쳐서 이 융합 수업이 제일 중요하다고 생각을 합니다. 저도 얼마 전에 중간고사 끝나고 이게 여러 선생님 수학, 과학 정보 해가지고 계기월식 관측과 관련해서 이제 프로그램으로 시각화하는 융합 수업을 했는데요. 3일 동안 진행되는 수업이었어요. 그래서 저도 사실은 그 전에는 좀 일회성의 융합 수업을 많이 하다가 이렇게 3일 내내 융합 수업을 하는 경험이 처음이었습니다. 근데 아이들의 보고서에 대한 퀄리티도 되게 굉장히 좋았고요. 그리고 아이들도 만족도도 좋았고 뭐 배운 것도 많다고 해서 이런 정말 새로운 것들이 물밀듯이 넘쳐 흐르지만 거기서 가장 중요한 것을 가려내고 이것을 융합을 해서 교실에 가져오는 것이 어느 때보다 중요하다고 생각이 듭니다. 감사합니다. So I just summarized and then think about how to translate into Korea properly. Okay. Mr. Jung Jong-woo, as far as I know, he's working in Indonesia as a school teacher. Is that right? And he gave several comments, including his personal experience. For example, he has been already experienced actively for another international countries, such as Africa, 6 countries, including Moldova in Africa. So he said that he has several years experience with the ICT education. So he highlighted the importance of the ICT lessons and experience which have been done by Korean teachers, including artificial intelligence, intelligent education. So he highlighted the importance of international or global cooperation and collaboration with South Korea's teachers and other countries' teachers, especially if any teachers wanted to develop ICT or artificial intelligence-based education content, the first thing is he highlighted as a importance is teachers' activities and teachers' experience, student activities and student experience. And also, second thing is that sustainability is important because ICT and artificial intelligence education should be sustainably developed and explored with several kind of digital ideas. So, for example, STEAM education with the teacher collaboration abroad and globally should be explored after that. And for instance, STEAM education in South Korea has been produced with many productions. With that, South Korean students showed high satisfaction for the STEAM education product. So finally, he wanted to raise this issue: how to achieve this STEAM education or integrated school class for successful educational productions. This issue should be shared and collaborate with global
school teachers. Yeah, that is my summarize as far as I understand from the Mr. Jung Jong-ho. Thank you very much. Okay, second comment. Well, this is another panel discussion. I want to ask one representative from the Cambodia, Sharon Sok, or Mr. Peron Per. Either one, would you be able to give your comment or suggestions? Okay, I think I can start first. And Thank you. 안녕하세요. Chumriap Su. Very good evening in Korea. Actually, I am now in Korea and staying at KMUE as well. And nice to see you, and thanks for giving me the opportunity to be here. And very nice to see my Cambodian guy as well. So then I hope to see you in Cambodia in this coming June. You, as you already know, my name is Pirun, and I am currently working at the Ministry of Education at the IT department. That my general responsibility, my general role and responsibility are to facilitate the work on ICT for education in the whole country under the Ministry of Education, including providing the ICT infrastructure, developing ICT curriculum, textbook, digital content development, capacity development on ICT, etc. For the context of Cambodia, we have integrated the ICTs in 2004. That is the first that we emphasize the ICT in our policy. So we have the first policy in 2004. And after that, we developed many regulation, many master plan that related to ICT. Like in 2009, we introduced another ICT master plan for education to give a clear roadmap for what we have to do in education regarding to the ICT. And after that, we also upgrade our ICT policy in 2018. And this year we will have a new digital policy because as you already know that during COVID-19, many new technology has been introduced in order to respond to the pandemic, so that we had to upgrade our policy as well. And beside that, for the general education, we also introduced the ICT curriculum from grade 4 to grade 12. That within the curriculum, we try to introduce the new technology that in the line with the national and global context, like introducing coding, especially in the primary school, in the primary education, so that students start learning coding from primary education and lower secondary education, and also some part of computational thinking, creative thinking, digital literacy, in order to align with the new technology. And beside that, the Ministry of Education in Cambodia, we also invest in providing the ICT infrastructure, like the computer lab, like the computer classroom, tablet, and we also cooperate with national and international agency, especially COICA and KNUE that I am here today.
we have a joint project together in order to improve ICT for lower secondary education as well as the teacher training. That is the ongoing project. And we have other activity like during COVID-19 in order to, it is unpredictable and all the schools were closed immediately. We didn't expect that. Just 1 day or 2 days, and we could not prepare everything on time. So during the school closure, teacher and student are at home, so that the Ministry of Education took the urgent action to introduce online learning, online teaching to the student. So there are a lot of work during that, such as we develop the digital content, we produce the video-based teaching, and relay those information to students through variety of medias, like the traditional media and digital media, like YouTube, Facebook, TV channel. That is what we try to introduce our educational content to students. That is what we have been done so far, and I just summarize the main point to save time for the other. Thank you. Okay, thank you very much for your comment and your some activities to your countries and you have done by yourself for the last several years. 우선 피에로 선생님 지금 그 교원대에 캄보디아 여기 또 석사 과정이 있거든요. 교원대는 거기에 지금 참여하고 계시고요. 그리고 캄보디아에서 ICT 교육, 우리 지금 교육부죠. 교육부 ICT 부서에서 수년 동안 ICT 관련된 교육 업무를, 전반적인 업무를 담당하셨다고 그렇게 이야기하셨고, 캄보디아 같은 경우는 2004년부터 본격적으로 교육 관련 ICT 교육 프로그램이나 교육 과정이나 그런 걸 진행했다고 그러네요. 특히 이제 ICT 마스터 플랜 같은 경우는 2008년부터 로드맵이나 어떻게 개선할 건가에 대한 여러 정책들이 2008년부터 정책이 수립되어서 진행 중이고, 특히 이제 올해 2023년 같은 경우에는 새로운 디지털 교육 플랜 관련 정책이 수립되어서 실행을 할 예정이라고 그러네요. 그리고 캄보디아에서 ICT 커리큘럼 같은 경우에는 그쪽에서 이제 8학년하고 12학년이라 그러네요. 8학년, 12학년이면 어떻게 되는지 모르겠는데 아마 우리로 치면 초등학교 또는 중학교 그건가요? 거기서 어쨌든 새로운 기술 관점에서 ICT를 교육 과정에 도입을 해서 소개를 하고 있다고 그럽니다. 특히 초등학교 같은 경우에도 코딩이나 간단한 로보틱스 같은 거 하고 있고, 교육 과정에서 뭐 컴퓨테이셔널 띵킹 같은 거 그런 것도 도입을 했다 그러네요. 그리고 무엇보다도 이제 정보통신 인프라 구축도 상당히 중요하기 때문에 우리로 치면 컴퓨터 실습실이죠. 그런 것도 학교에서 구비를 하려고 노력을 하고 있고, 그 사례로 이제 우리나라의 국제협력처인가요? 코이카, 국제협력단이죠. 국제협력 코이카라든지 교원대도 코이카 이 프로그램을 수행하고 있기 때문에 그런 연장선상에서 정보통신 인프라 구축도 많은 노력을 하고 있다 그럽니다. 그 와중에서도 교사교육 프로그램, 또 교사 연수죠. 이것도 굉장히 중요하다고 그렇게 이야기를 했습니다. 마지막으로 코로나 기간에 뭐 우리나라도 마찬가지지만 캄보디아 같은 경우에서는 굉장히 코로나 기간 동안 학교도 문을 닫고 했기 때문에 비대면 온라인 수업에서도 ICT 교육도 진행을 했다 그럽니다. 그 와중에서 이제 디지털 교육 콘텐츠 개발도 많은 시도도 했다는 그런 이야기를 했습니다. Thank you very much for parents, and your comment and suggestions are quite useful for us to feedback and follow up, especially for
data education or artificial intelligence education into the school level. Okay, the third panel discussion, may I give my floor to Lee Tae-hee as a most expert and a professional expert, especially for practicability level. So, Mr. Lee, would you be able to give your comment or suggestion? Hello, everyone. My name is Tae-hee Lee, and I founded a company called The Matrix to develop creative AI solutions. I also work as an adjacent lecturer in the AI convergence education major at Kyowan University. I'm not a school teacher. So I have a YouTube channel where I promote AI technology to many people and have about 40,000 followers. I am interested in not only AI technology, but also big data and ICT businesses. I am currently in Ho Chi Minh City, Vietnam, to build a IT development team. Nice to meet you. 네, 안녕하세요 여러분. 저는 더 매트릭스라는 기업을 창업하고 창의적인 AI 솔루션을 개발하는 이태희라고 합니다. 저는 교원대학교에서 인공지능 융합 교육 전공 겸임 강사로 일하고 있습니다. 네, 저는 이제 학교 선생님 아니고, 뭐 여러 대학들의 강의를 다니고, 그다음 사업을 하는 사람입니다. 네, AI 기술을 많은 사람한테 홍보하고 실제로 산업에 적용하는 것에 관심이 많고요. 그다음에 이 홍보하는 유튜브 채널을 운영하고 있고 4만 명 정도의 팔로워를 가지고 있습니다. 저는 AI 기술뿐만 아니라 빅데이터 분야, ICT 사업에 관심이 많고, 그래서 지금 IT 개발팀을 구성하기 위해 베트남 호치민에 와 있습니다. 네, 이렇게 만나뵙게 돼서 반갑습니다. So I'm in the AI solution business, so I don't know much about education. I think we need awareness and regulation are the priority. At the end of March, ChatGPT was prohibited in Italy. Also, when you sign up to use ChatGPT, there is no process to check if you're over 13 years old, which was a problem. They also violated GDPR, is General Data Protection Regulation, by collecting users' information without permission. Although they recently relaunched. Because of these issues, a group of prominent figures recently signed a petition to pause the AI research for 6 months. The places where school-educated children will come from workplaces and research centers, and they could be a teacher also. They are really smart, but they don't know how to get along with people and get friendly with people. And they don't know how to take responsibility for their own life. So first of all, the recent technology, Stable Diffusion, which is generate realistic images. This model can create pornography, and it has created a tendency to satisfy people's desire too easily. And big data has given us a lot of information, and recommendation algorithms have made it easier to get the information we want. But it has also made it easier to get information about partisan thinking and one-sided politics, and boys and girls hate each other, something like that. And network development has popularized
SNS, but we are comparing ourselves to the others more and rejecting relationship and marriage and employment. But we need family and friends still now. And AI, it is the problem. It has a problem because indifference and heartless among people who are communicating with AI, and lack of communication with people and social life, they can adapt their life and they feel loneliness among the 20s and 30s in Korea, South Korea. They commit suicide and they can love each other and unable to marry. So we have very low birth rate also. So I wonder if teachers are too obsessed with trends and tools. In the end, it is people who use AI, and it is people who do research and development. So in the end, we live our lives with family and friends. Isn't that the most important thing? I think so. We need to think about the AI is just good or not. Yeah, that's it. Thank you. 저는 이제 AI 솔루션 사업을 하고 있어서 교육 분야는 잘 모릅니다. 그래서 한데 제가 관심 있게 보고 있는 분야는 요즘에 특히 관심 있는 분야는 인식 개선과 규제 마련이 필요하다고 생각합니다. 특히 뭐 저작권 관련도 그렇고 사람들이 막 챗 GPT나 다른 그 AI 툴들을 사용할 때 굉장히 쉽게 접할 수 있어서 더 그런 거에 대한 생각을 못하고 하는 경우가 많은데요. 특히 이제 한 가지 예로 3월 말에 이탈리아에서 챗 GPT가 금지되었는데 이는 챗 GPT를 이용하기 위해서 이제 가입하는 과정에서 13세 이상인지 체크하는 과정이 없었다는 겁니다. 왜냐하면 챗 GPT 13세 이상만 사용할 수 있는데 그런 과정이 없어서도 문제가 되었고, 그다음 사용자들의 정보를 무단으로 수집해서 이제 GDPR 국제 정보 보호 규정이죠. 그걸 어겼다고 해서 이제 금지가 되었다가 최근에 다시 런칭을 했습니다. 리런치를 했는데, 근데 이런 문제들뿐만 아니라 굉장히 많은 문제들이 있어요. 그래서 최근에는 저명한 인사들이 6개월간 이런 초거대 AI 연구를 중단하자는 서명 운동을 하기도 했고요. 그래서 이런 문제들 불거지고 있는 와중에 지금도 AI 교육을 받은 학생들이 아이들이 오는 곳은 직장이나 연구소나 또는 선생님이 될 수도 있습니다. 근데 이제 학생들은 이런 교육들을 많이 받아서 굉장히 똑똑한데 뭐랄까 이렇게 사회에 대한 부적응이 많고, 그다음에 사람들과 친해질 줄 모르고 인생에 대해 책임질 줄 모르는 경향들이 많습니다. 저만 느끼는 게 아닐 거라 생각하는데요. 여러 가지 예들 중에 제가 뽑아온 것은 최근에 나온 스테이블 디퓨전 모델은 포르노를 만들 수 있고 이를 통해 너무 쉽게 욕구를 충족하는 경향이 있고요. 빅데이터는 굉장히 우리한테 많은 정보를 제공하고 추천 알고리즘을 통해 원하는 정보를 굉장히 쉽게 접할 수 있죠. 유튜브 뭐 추천 알고리즘이나 이런 것들. 근데 반대로 편파적인 사고랑 이제 한쪽이 치우친 정치적 성향, 그리고 이성끼리의 혐오에 대한 정보를 더 쉽게 얻기도 합니다. 네트워크의 발전은 SNS를 보급했지만 다른 사람들과 더 많이 비교하면서 연애나 결혼, 취업을 거부하고 있습니다. 그래서 AI의 발전도 AI와 소통하게 되면서 내가 원하는 답변만 얻을 수 있고 사람들 간의 무관심 또는 이제 정이 없는 그런 사회를 만들기도 했었죠. 그래서 결국은 사람들의 소통이 부족하고 사회생활에 적응하기가 힘들고, 특히 요즘에 그런 것들 때문에 20, 30대 고독사가 많고요. 그 다음에 연애 불능에 따른 결혼 불능, 그 다음에 저출산 문제로 이어지고 있습니다.
그래서 저는 선생님들이 너무 트렌드와 도구에 집착하고 있지는 않은지 한번 생각해 볼 필요가 있다라고 생각이 들고, 결국 AI를 연구하는 건 사람이고 개발하는 것도 사람들인데, 그래서 우리는 친구들하고 가족들하고 살기 위해서 지금 인생을 살고 있는데 그런 것들에서 좀 더 생각해 봐야 되지 않을까라는 게 저의 생각입니다. 감사합니다. Right. Okay. Thank you very much for Mr. Lee Tae-hee. He's a professional expert of artificial intelligence content development and creation. Especially, he's working in the practical level as a venture capital. So, as he said, he's now in Vietnam to extend his career. So, thank you very much for your comment and your personal suggestion of how to we face with artificial intelligence education with the digital content education. Okay, so and now we have the last panel discussion from the Cambodia, Mr. Sharin Sok. So would you be able to give your comment and suggestions? Very good afternoon, everyone. I'm here in the UK actually, so I think we are from different countries right now. My name is Saran, as introduced. I'm currently doing master degree of education, specializing in technology and education. It's more about using technology in teaching and learning process to enhance the quality of teaching and learning. Well, the theme today is very important for all educators as well as the students. And I believe that the emergence of artificial intelligence impact a lot in education, in educational sectors, particularly the process of teaching and learning for the student and teachers. Since I'm not specialized in AI, of course, just specialized in teaching and pedagogy practice. So my point of view is mostly focused on the pedagogical practice, teaching, learning, as well as assessment that the artificial intelligence actually impact to the current era of teaching and learning process. Back then, I was back to the last year when I was as a pedagogy manager working for an international NGO. I also involved in some part of blended learning strategy. So in that context, we actually implemented the flipped classroom, or we call blended learning strategy, in which we allow the teachers to use a reverse pedagogy in the class. It simply means that the teacher just assign the student to work beforehand, and when they come to the class, they are able to have the existing knowledge. So it simply means that both teacher and students have to bring the knowledge. It's not only a teacher alone who bring the knowledge to the table for the discussions in the class. In that reasons, we can see that the teacher role is to facilitate the process of learning, not just to come to lecture like the traditional face-to-face method. So this is one of the emergent methodologies that I see during the COVID-19 pandemic. And more importantly, if we have a quick look at the current era in which, like Mr. Lee already mentioned, ChatGPT has evolved in teaching and learning. And recently, I just conducted a research specifically focused on the benefits and the challenges of using technology such as artificial intelligence in teaching and learning process. And as long as we see the result, I would say that a lot of opportunity given to the teacher and students in terms of teaching and learning enhancement, especially in terms of pedagogy practice. It also enabled teachers to apply the reverse pedagogy, or we call flipped classroom method by using ChatGPT. So this is one of the benefit that I have seen in my research. And the second one I would say is about the opportunity to revise the assessment. Previously, we used a conventional, or we call traditional assessment, in which teacher allow the student to assign, the teacher assign the student the assignment or project to work at home, and coming back, they just check or they just view the score. But in this recent year, if you do so, the bias assessment will exist, right? Bias assessment means that you are not able to access the student equally.
because some students may access to a ChatGPT or other artificial intelligence like bots for the Google. Recently, also Google also released bots, which is similar to ChatGPT as well. And this is another concern because it's more competitive. Even recently, these two artificial intelligence tools need a lot more improvements. They have a lot of, I would say, limitations, especially in terms of a teaching and learning process. However, they are developing the quality and the capability. So sooner or later, especially recently, the ChatGPT also released we call GP4, which is more capable to generate a more reliable and accurate responses for the students. So this is the main problem is about the bias assessment. Therefore, we have to consider to actually adjust or revise the assessment, teaching and learning process, and everything I would say is more quite new for teachers and students. That's why we have to have further research and discussion over this topic. And I have noticed one thing which is important during this artificial intelligence era, which is about the role of teacher. We may further discuss in this as well. But I would say, like one of our presenters already mentioned about project-based learning, and this may still work for our current teaching and learning process, especially for the involvement of ChatGPT in teaching, to form the project in order to engage or in order to promote the student critical thinking, analytical thinking skill, and creativity in the classroom. And to make it short, I would say the role of teacher needs to be changed. The assessment, the teaching methodology and method need to be adjusted for teachers in order to maximize the teaching process and to improve the effectiveness of teaching. Thank you. Okay, thank you very much for your comment and your ideas, as well as your personal expectation, especially for pedagogical approach with artificial intelligence or digital technologies into school level. 현재 샤린쇼 학생님은 영국에 있다 그러네요. 영국에 있고 디지털 교육 콘텐츠 개발 경력이 뭐 수년간 있고요. 그리고 특히 이제 개인적인 경험으로는 디지털 교수학습 모델과 교수법에 대해서도 본인 또 경험도 있고 여러 가지 의견을 많이 주셨어요. 그 중에서 이제 전체적으로 이야기하면 세 가지인 것 같아요. 첫 번째는 교수학습에서 특히 이제 학생들이 관련 지식을 습득하는 과정, 뭐 교사도 이런 내용을 전달하는 데서의 과정의 중요성을 이야기했고, 또 그 다음에 평가를 중요시했고, 그리고 교사의 역할을 중요시를 했습니다. 우선 과정의 중요성 측면에서 이야기한다면 우선 또 이제 블렌디드 러닝하고 관련 교수법을 이야기를 하면서 교사의 경험과 지식을 학생들과 어떻게 공유할 것인가, 이제 이거는 이제 그 과정에 대한 이해 연장선상에서 우리가 고민할 부분이라 그러네요. 특히 교사는 이제 조력자로서 학생들을 어떻게 참여를 적극적으로 이끌어내고 활동을 독려할 것인가, 이거는 결국은 블렌디드 러닝이든 아니면 디지털 교육이든 인공지능 교육이든 간에 과정을 전달하는 데 있어서 중요하고 교사가 고민이 필요할 부분이다라고 이야기했고, 몇 차례 계속 챗GPT와 같은 인공지능 새로운 기술에 대해서 언급을 했는데요. 자, 예를 들면 이런 챗GPT와 같은 AI 새로운 기술을 학교 교육이나 학생 활동에 어떻게 올바르게, 중요한 거는 이제 요즘도 이제 정치적인 올바름, 뭐 political correctness 이야기하지만 이 AI의 올바름, AI educational correctness와 같이 올바르게 교실 수업에 적용할 것인가에 대해서 본인의 연구 분야이기도 하고요. 그리고 두 번째는 이제 평가, 이제 본인이 또 다른 연구 분야이기도 한데, 이 AI 교육, 뭐 챗GPT도 마찬가지고요. AI 교육의 결과를 어떻게 학생 평가에 반영할 건가라는 거죠. 이제 결과를 어떻게, 이런 AI 교육의 결과를 어떻게 학생 평가에 어떻게 이제 오류 없이 또는 편견 없이 교사가 할 것인가, 이 부분이 중요하다고 이야기했고, 본인도 그거에 대한 연구를 하고 있다고 그랬고요. 연구 분야라고 그러고, 그리고 교수학습
과정에서 학생 역량을 어떻게 평가할 건가? 이 평가한 부분과 연장선상에서 이야기를 하는 거고, 그래서 이제 교사가 혹시 평가에 오류는 없을까라고 하는 부분 다 같이 고민해보자. 뭐 이런 얘기를 했고, 마지막으로 교사의 역할이 참 중요하다. 이런 고민이 우리가 필요하다. 이런 이야기를 한 것 같습니다. 결국은 챗 GPT에서부터 이제 계속 제기되고 있지만 학생의 비판적 사고력이 과연 챗 GPT와 같은 인공지능의 기술이 왔을 때 학생들이 정말 똑똑해질 것인가? 안 그러면 이런 비판적인 생각을 하는 능력이 오히려 역량이 낮아지지 않을까? 라고 하는 부분에 대해서 교사들은 항상 중요하게 생각을 해야 된다라는 그런 그런 이야기를 한 것 같습니다. 네. 저도 100번 공감하고요. 또 제가 몰랐던 부분도 이렇게 이야기를 준 것 같습니다. 예, 고맙습니다. Thank you for sharing to give your personal experience and your expectation under the heavy demand and supply of artificial intelligence education and their educational content. 오케이. 예, 이걸로 패널 디스커션에 대한 디스커선트의 뭐 생각, 의견 그리고 제안들에 대한 이야기를 들어봤습니다. 혹시 뭐 플로어에 계신 분 중에 혹시 질문이 있으신 분은 말씀하셔도 좋고, 뭐 채팅창에 간단하게 의견을 남기셔도 좋고요. Before closing today's workshop, it is necessary to get questions from the floor. Any questions or suggestions from the floor? Okay, so if it is possible, I will try to give a question to Mr. 이태희 first. 이태희 선생님 먼저 질문을 하나 좀 드려도 괜찮을까요? 네. 그러면 네. 질문 한번 드려보겠습니다. 일단 제가 발표 내용을 들으면서 말씀해주신 내용들을 들으면서 생각했던 건데, 최근 GPT의 교육적 활용에 대한 기대와 우려가 사실 약간 반반 정도 있는 것 같더라고요. 선생님들 중에는 GPT 활용이 이제 사실을 구분하기 어려워하는 학생들한테 좀 더 유해하지 않을까, 이렇게 생각하시는 분들도 많고, 아까 이제 말씀해주신 것도 사실 어떻게 보면 그런 부분에 조금 맥락이 가까운 것 같은데, 또 몇몇은 데이터와 정보에 뭐 이렇게 접근하거나 또 이런 걸 정리하는 과정에서 학생들의 그런 사고력이나 또는 더 나은 생각을 하는데 이제 도움이 될 거라고 말하는 부분들도 있었습니다. 그래서 제가 볼 때 선생님 의견이 조금 더 전자, 그러니까 교육적 활용이 조금 더 유해할 수 있다라고 생각하는 쪽에 가깝다고 생각을 하면 될까요? 아니면 뭐 현재 챗 GPT를 교육에 적용하는 것에 대해서는 또 어떤 생각을 하고 계시는지 한번 이제 질문을 드리고 싶습니다. Okay, 네. so please let me try to translate about my question. So recently, there are expectations and concerns about educational usage of ChatGPT. Someone say that the educational usage of ChatGPT will be harmful to students because they have some kind of difficulties about dividing which is the fact and which is or not, and why the others says that it will help the student because it can improve their thinking skills by allowing them to easily access the information and the data, and also organization those kind of data sets too. So, Mr. Itaehi, can I say that your opinion is more closer to the former things? And what is your thinking about usage of the current application version of ChatGPT into the education field? Thank you. 일단 저는 교사가 아니라서 잘 모릅니다만 이걸 가지고 가르쳐 본 적이 없어서. 근데 네, 말씀하신 대로 저는 좀 더 부정적인 입장에 서 있습니다. 왜냐하면 아까 패널 중에 사린 선생님 말씀하셨던 챗 GPT가 창의적 비판적 사고를 기르는데 과연 도움이 되는지, 네,
이거는 의심해 볼 만하다라고 생각하고요. 근데 아예 가르치지 말자는 입장도 아닙니다. 네. 왜냐면은 알고는 있어야 한다. 네. 생각하는데 일단은 너무 어릴 때부터 가르치는 게 맞는지에 대해서 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 왜냐면은 이제 요즘에 스마트폰이 보급이 많이 됐잖아요. 네, 스마트폰이 보급이 되면서 아이들이 사실은 사람들보다는 스마트폰하고 친한 경향성들이 있죠. 네. 그래서 요즘 애들은 전화를 하는 걸 꺼려한대요. 네. 특히 요즘 20대. 전화를 하는 것도 꺼려해서 회사에 들어오면 전화를 받고 하는 것부터 가르쳐야 한다고 합니다. 그래서 사람들과의 어떤 소통이 많이 부족한 건 아닌지. 그래서 저는 순서랑 비중의 차이라고 생각을 해요. 네. So I'm not a teacher, so I really don't know about the ChatGPT can in fact affect the student. But I am more on the negative side of that. As teacher Sarin said, it's worth questioning whether ChatGPT really helps really helps. Like the children can improve their creativity and critical thinking. So I'm not saying it shouldn't be taught at all, but it should be. But we need to think about whether it's appropriate to teach at such a young age. So the smartphone, for example, smartphone is very popular in this age. So children tend to be more familiar with them than with people. So kids don't want to talk on the phone with people, especially in their 20s. So I think the order and the weight of teaching will be really important. 네, 선생님 감사합니다. 혹시 선생님께서는 이제 그런 이제 어떻게 보면 그 비즈니스 영역에 있다 보니까 혹시 그런 백그라운드나 그런 이제 경험이나 이런 것들이 좀 다르기 때문에 혹시 다른 생각을 가지고 계시지 않을지 싶어서 그렇게 알고 싶어서 이제 질문을 드렸습니다. 이제 좋은 대답이 된 것 같습니다. 감사합니다. Okay, so I gave the question to him to check whether he has some kind of different thinking about this kind of issue in education field because he has it's a kind of special background and experience compared with others in this forum. But I think that it was so good answer and also enough answer for my question in this case. Thank you. 그리고 혹시 이제 괜찮다고 하면 펠피아룬 선생님께도 하나 이제 질문을 드리고 싶습니다. And also, if you're fine, 펠피아룬, I have a question about I have a question for you, the one thing. Is it possible that I ask you Yes, something? please. Yes, Okay, thank please. you so much. If possible, could you introduce a case of a project, some kind of project or some kind of on one program, which is managed by collaboration with COICA or KNUE or other kind of international organizations in
related to the ICT education in Cambodia. I just want to know about just kind of example. Thank you. Okay, well, thank you. Please wait. I should translate this one in Korean first. Sorry. Yes, please. 네, 그래서 혹시 펠피알은 혹시 가능하시다면 캄보디아의 ICT 에듀케이션과 관련해서 포이카나 KNE 또는 다른 기관과 콜라보했던 프로젝트나 어떤 프로그램 사례를 하나만 소개해 주실 수 있는지 좀 한번 여쭤보겠습니다. Okay, thank you for very good question that I can say what we have done during with the collaboration support from the government of Korea as well as COICA and KNUE. Actually, we have one specific. We have implemented many projects so far, but recently we are implementing a 6 years project with the support from the government of Korea through COICA, and this project is intended to strengthen the ICT capacity for lower secondary education as well as teacher training. So for lower secondary education, we develop the ICT textbook for students from grade 7 to grade 9, and within the textbook we included the latest technology, the new trend of technology, like what you has mentioned, like AI, robotic programming, and computational thinking, and there are many parts that we integrated in our curriculum. So we include this content in order to make sure that our students that graduated, I mean that study that finish the lower secondary school are able to adapt the new technology. Especially we also introduce the digital literacy as well, the ethics and responsibility on the use of technology. That is what we try to introduce in our system. And another thing is that we need to produce the high qualified teacher in terms of ICT. So that within the project we also train. We also upgrade the ICT curriculum for teacher training. In Cambodia, there are many levels of teacher training, and what we are focusing on to train the ICT teacher for lower secondary school. So that is what we call RTTC. That is Regional Teacher Training College Center, where to train the lower secondary school teacher. And within the project, we design, we upgrade the new ICT curriculum. We develop the textbook, develop digital content, and also provide the ICT facility as well to school, like computer lab, tablet, robotics, to train the teacher trainee. And the teacher trainee, the pre-service teacher, after they graduate from RTTC, and then they will go to teach at lower secondary school. So we try to make it consistency with each other. I mean that when we upgrade the ICT curriculum at the lower secondary school, we also train the new teacher to be well aware of our new curriculum as well. That is what we have done. And beside that, we also provide, within the project, also provide
like a master degree program for ICT teacher at RTTC as well, and there are many other activities under the project during the 6-year implementation. And as I already mentioned that the new program also consider about the AI, about VR, AR, to include in the school curriculum as well, to make sure that our students are up to date to the new technology. Yeah, okay, thank you very much, Pierre, for your information, especially for Mr. Shin Dae-yong's questions. You gave your country's experiences and examples. 제가 간단하게 요약을 하면 결국은 신대용 선생님이 이제 캄보디아 ICT 프로젝트 경험이나 사례, 실제 사례에 대해서도 이야기를 해달라고 한 것 같은데요. 전체적으로는 캄보디아에서는 주로 이제 코이카 사업 위주로 이걸 해왔다고 이야기를 했고, 요약하자면 이제 ICT 교사 교육 그리고 교사 연수의 중요성, 교사 역량 강화죠, 우리식으로 이야기하면. 그리고 새로운 국가 교육 과정에 반영됐다는 그 얘기를 했는데요. 예를 들면 ICT 교사 교육 같은 경우에는 ICT 교과서가 있는데 9학년까지 교과서에서 새로운 ICT 기술 내용을 이제 포함한다 그 얘기했습니다. 그래서 사례로 이제 컴퓨테이셔널 띵킹, 그 다음에 로보틱스, 또 코딩, 아까 이야기한 것처럼 그런 내용이 교과서에 이제 포함이 됐다 그러네요. 그 다음에 또 디지털 리터러시 같은 경우에서도 아주 중요하게 생각을 하게 되었다라고 이야기하고, 우리나라도 마찬가지지만 교사 연수, 결국은 역량 있는 ICT 교사를 만드는 게 중요하니까 캄보디아의 교사 연수 과정에서 역량 강화 프로그램이라든지 또는 연수원 시설, 그리고 실험 실습 기기나 교실, 이런 것들이 앞으로 계속해서 확충돼야 된다, 그런 얘기했고, ICT 교사 연수 같은 경우는 세컨더리 스쿨, 우리 같으면 이제 한 중고등학교 정도 그런 거겠죠. 그 세컨더리 스쿨의 교사 연수의 역량 강화에 대해서 캄보디아가 하고 있다, 또는 좀 더 강화할 거다, 그런 얘기했고, 마지막으로 새로운 국가 교육 과정에, 우리나라도 그렇지만 이제 국가 교육 과정에 들어가는 게 굉장히 중요하죠. 그래서 캄보디아의 국가 교육 과정에, 새로운 국가 교육 과정에 ICT와 AI 그리고 디지털 관련된 내용들이 포함되었다고 그럽니다. 이만 패널 디스커션을 마치도록 하겠습니다. 포럼에 참석해 주신 분들께 감사의 인사를 드립니다. 예, 수고했습니다. 네, 교수님 고생 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 수고했습니다.